Na mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuendelea kutazama NTV Umejiri, wakati kukuletea NTV Weekend, na hii leo unaletewa na sio mwingine bali ni nahodha Dan Mule kutoka hapa katika kaunti nambari 001, ikiwa ni jarida la bahari, na hii leo tuko ndani ya mashua maalum ambayo hutumika kuwapeleka nahodha kwa meli zinapokuwa zikifika ili kuzileta kuziegesha hapa katika bandari hii ya Mombasa. Tutakuwa tukikujuza mengi tu kutoka eneo hili ambalo tumekuwa kwa siku ya 3 sasa kujua, je, wakazi wa maeneo haya wanategemea nini kama kitega uchumi na biashara nyingi ambazo zinategemea masuala ya bahari na bandari. Lakini kabla ya hapo tusikie mawili matatu kutoka kwake Kaltun Jama kutoka kule Nairobi, kisha tutakuwa tukiendelea na NTV Weekend. Asante sana mtazamaji popote ulipo kwa kujiunga na NTV Weekend. Kama alivyosema nahodha Dan Mule, ametuangazia mengi tu katika jarida la bahari, ambapo Mule ni miongoni mwa kikosi kizima cha NTV ambapo kimekita kambi katika kaunti 001 kule Mombasa. Lakini kwanza mtazamaji, tupate vidokezo vya siku. The handshake was done in silence. Even the parting, if it is there, should be done in silence. Kisikia Orengo analia, Junet analia, ujue hapa maji yameanza kuwa moto. Wandani wa naibu wa rais waitaka ODM kuwa macho baada ya Orengo kudai baadhi ya watu wa Rais Kenyatta wanahujumu handshake. If you cannot respect the government that is giving you that security, then you forget it. Nilikuwa natembea prison kama mheshimiwa, siku inafuata naenda huko kama mahabusu. Bunge la unga mkono serikali kuwapokonya silaha na walinzi wanasiasa wanaohusika au kuchochea fujo, huku walioathirika wakilia ngoa. They are deep sea captains, but to bring the ship in there is a local knowledge. Je, wajua meli za kigeni zinazofika nchini sharti ziendeshwe na manahodha wa Kenya kuingia bandarini Mombasa? Mengi katika jarida la bahari. Tuna specialize sana na vyakula vya Kiswahili kama biriani ya samaki, kupika vitu vya seafood kama pweza, ngisi. Pia katika jarida la baharini leo tutaangazia aina mbalimbali za vyakula vinavyopendwa zaidi pwani ya Kenya. Mubashara kutoka jumba la Nation, hii ni NTV Weekendi na Kaltun Jama. Karibu mtazamaji popote ulipo, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa za utendeti za NTV Weekend. Hapo baadaye tunaenda katika kaunti ya Mombasa, lakini kwanza tuanzie Nairobi na mkalimani wetu wa lugha ishara jioni hii ni David Agondoa. Mashinikizo yanazidi kutolewa na chama cha ODM na baadhi ya wandani wa naibu wa rais William Ruto kwa Rais Kenyatta kudhibiti watumishi wa umma wanaotishia kusambaratisha handisheki kutokana na kujiingiza zaidi katika siasa za urithi wa mwaka ujao. Haya yanajiri siku moja tu baada ya Senator James Orengo kudai kuwekwa watumishi wa umma serikalini wanaohujumu handisheki. There are people in government and they know who they are. Instead of being compliant to what Uhuru and Raila are doing, instead of making sure that the BBI process succeeds with millions and millions of votes so that it's overwhelming, they are now considering the question of succession in 2022. Kauli hii ya Senator James Orengo sasa inaonekana kuibua mjadala mkali, huku baadhi ya wanachama wa ODM na hata wale wa ndani wa karibu wa naibu rais William Ruto ambao wamezungumza kwenye majukwaa tofauti mapema leo wakimshauri kinara wa ODM Raila Odinga kukaa macho. The handshake was done in silence. Even the parting, if it is there, should be done in silence and with a lot of humility. Kwa hivyo ukisikia Orengo akisema maneno imeanza kushafuka huko, maji inashafuka na wanaishi huko ndani na Raila na Uhuru Kenyatta, lazima ujue kuna kitu ambacho inaendelea. Orengo alidai kuwa baadhi ya watumishi wa umma wenye ushawishi mkubwa serikalini wamekuwa wakihujumu handisheki kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kwa kujiingiza katika siasa za urithi wa urais wa mwaka 2022. Harambee House and all government institutions which are subject to civilian authority should keep away from the question of determining the political leadership that will arise in the year 2022. That is not their responsibility. Sasa wandani wengine wa Raila Odinga wameanza kumshinikiza Rais Uhuru Kenyatta
kuwadhibiti watumishi wa umma wanaojiingiza katika siasa hizo za mwaka 2022. Hii si mara ya kwanza kwa baadhi ya wanachama wa ODM kudai kwamba kinara wao anachezeshwa kayaya ya chini kwa chini kupitia mwavuli wa handshake, lakini Raila Odinga amejitenga kabisa na mazungumzo ya aina hiyo. Duru zimeiambia NTV kuwa kinara wa ODM alikuwa amepanga kufanya mkutano wa hadhara katika uwanja wa Kamkunji hapa Nairobi mapema leo, lakini akafutilia mbali mkutano huo baada ya wale wanaodaiwa kuwa watu wenye ushawishi mkubwa katika ikulu kumrai siende Kamkunji. Salim Swaleh, NTV, Nairobi. Mbali na masala ya siasa ni kwa kamati ya bunge ya usalama imesema kuwa inaunga mkono amri ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kubatilisha leseni za bunduki za wabunge na viongozi wanaozitumia vibaya. Kamati hiyo imesema kuwa itafuata kipengee cha 6 cha katiba kinachosisitiza kuhusu lazima wa viongozi wa ofisi za umma kuwa watu wenye maadili mema na nidhamu. Iwapo watakiuka, wataadhibiwa kisheria. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wamedai kuwa serikali inatumia vibaya vyombo vya usalama kuangaisha. When you show the government, and especially when you hit an IBC person or a DC or a CC for that matter, it shows you don't need anybody to protect you. And if you don't need so, why do you need a gun? You should return it to the government. If you cannot respect the government that is giving you that security, then you forget it. As a country, we want to see a peaceful nation. And we want to challenge our agencies like the police that they should avoid being used for political competition and contest. What we just saw in Kabuchai and Matungu by-elections across the country is a precedent and preparation to take us to 2007-2008. And I want to ask my brother, the IG and CS Interior, that they should be careful. We don't want to set this country against each other. Let us preach peace. Na wazee katika kaunti ya Isiolo wamekutana kutafuta chanzo cha makabiliano yaliyosababisha uharibifu wa mali na baadhi ya wasafiri kuuguza majeraha katika eneo la maili moja hiyo jana. Basi lilokuwa likisafiri kwenye barabara kuu ya Nairobi Isiolo livamiwa na vijana waliorusha mawe huku pikipiki kadhaa zikichomwa. Polisi wanachunguza kisa hicho huku wakiwatafuta waliotekeleza uhalifu huo. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Hali ya utulivu imerejea mjini Isiolo Jumapili. Wakazi wanasema kwamba hali ilikuwa tofauti siku ya jana waliposikia milio ya risasi hewani. Sababu kuu ya taharuki ni kisa kilichotokea kilomita kadhaa kutoka hapa. Gari hili la kubeba mchanga lilikuwa mojawapo ya magari yaliyoathirika na vurugu iliyotolewa na kundi la vijana katika barabara kuu ya Nairobi Isiolo alasiri Jumamosi. Kulingana na walioshuhudia kisa, pikipiki hii iliyochomwa ilikuwa imeibwa mjini Isiolo na aliyekuwa akiliendesha alikamatwa na vijana huko ambao walimvamia na kumuua. Thursday mpaka leo kumekuwa na changamoto mara kwa mara, biashara zimeenda chini. Kwanza sisi watu wa bodaboda tumeathirika sana kwa maana sisi ndio tunakuwa targeted kwa kila kitu. Kifo chake kilizua vurugu baina ya vijana kutoka jamii jirani. Mauaji hayo kulingana na polisi yalitendeka Alhamisi wiki jana. Siku hiyo hiyo, makundi ya vijana yalivamia maduka mjini Isiolo na kuiba mali, jambo ambalo liliwahofisha wafanyabiashara mjini humo. Tuko na uoga kwa sababu sasa polisi ndio hii wanakuja wakiwa wanapiga ile nini zao. Ingine hata hapa soko hapa karibu na Vishari iko kijana mmoja walirusha biduki na wakamshuti mguu. So biashara imekaa ni kurara kwa sababu kila saa ni uoga, unafungua kidogo, unafunga tena. Jumapili hii, wazee wa jamii hizo mbili wamekutana katika kituo cha polisi Isiolo kujaribu kutafuta suluhu ili kuzuia wavamizi zaidi au uharibifu wa mali. Maafisa wetu bado watakuwa kwa streets wakifanya kazi. Kuna wengine wana utani wa kuita kuja hapa, wakati mwingine tusiweke utani kwa mambo serious. Wataendelea kushika doria katika streets zetu kuhakikisha kwamba kuna usalama, lakini ni kila mtu pia ajiangalie yeye mwenyewe mahali ako anaweka usalama kivipi. Tutaweka amani na tunahimiza amani katika mji wetu wa Isiolo. Na tunasema ya kwamba bodaboda ni biashara muhimu sana, lakini lazima iwekelewe mpangilio. Iliwalazimu polisi kufyatua risasi angani kuwatawanya.
Kamishna wa kaunti hiyo Haman Shambi amewahakikishia wakazi usalama wao, huku akisema kuwa maafisa zaidi wa usalama wametumwa katika eneo hilo kudumisha amani. Leila Mohamed, NTV. Mtazamaji, dakika zimekatika 7 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Imewadia wakati wa kumpisha nahodha wa jioni hii ambaye ni Daniel Mule kutoka kaunti ya Mombasa, atueleze mengi tu kutoka jimbo hilo la 001. Mule. Na asante sana nahodha mwenza Kaltun Jama, na ni hakika kwamba nimevalia magwanda rasmi yanayovaliwa na manahodha ambao wanaendesha meli, na ni kwa sababu niko hapa bandarini katika bandari ya Mombasa ambapo ndio makao makuu ya manahodha wa humu nchini. Ni hapa ambapo wao huanzia safari zao za meli, na ni hapa ambao wao husubiria meli zinapokuwa zikifika ili kuzichukua na kuziegesha hapa katika gati zilizo nyuma yangu pale katika bandari hii ya Mombasa. Ni katika jarida letu la bahari kuendelea kuangazia mengi tu ambayo yanahusiana na eneo hili la Mombasa na eneo la pwani kwa ujumla, na kama alivyosema Kaltun, hakika mie sasa ni nahodha Daniel Mule, na tunaendelea kuangazia mengine mengi tu katika NTV Weekendi. Na tunaanza kwa kuangazia sasa, kuna mashua maalum na za kipekee katika eneo hili la Mombasa, na utakuwa ukiona picha hizo sasa hivi ambazo zinahusiana na ufahari, au ni mashua za kifahari ambapo wageni wengi hufika hapa ili kupata kuzitumia mashua zile, na ili kuikodi mashua ile kwa muda wa saa moja utagharamika takriban shilingi 30,000, kati ya shilingi 30,000 na 35,000 kwa saa moja kuzitumia mashua zile. Kwa kimombo wanaziita yacht, lakini nimewasikia wengi tu akisema ni yacht. Lakini ndio hivyo basi, ndizo mashua za kipekee ambazo wengi hufika ili kupata ule ufahari wake, kupiga picha wakiwa ndani yake, na bei yake ni ghali mno. Na yote hayo ni katika shughuli za utalii, na ni mojawapo ya masuala ambayo yameibukiwa sana na wengi, haswa katika eneo la Mtwapa Creek ambapo ndipo tulizipiga picha hizo. Tumezungumzia sana masuala ya mashua na meli. Unajua kwamba kama magari tu yanavyofanyiwa ukaguzi na pia kurekebishwa, basi meli ni vivyo hivyo, lazima zirekebishwe. Kwa hivyo mamlaka ya bandari KMA inasema kwamba ni lazima meli zote zinazofika nchini zipate kufanyiwa ukaguzi kabla ya kuondoka, na ukaguzi huu unafanywa na inspekta kutoka mamlaka hiyo ambaye anasema yeye huzingatia usalama wa baharia na hata kuhakikisha kwamba meli zote hazichafui bahari, kwa mfano kumwaga mafuta. My name is Shaban Omar Tayari. I'm a marine engineer by profession, and I work for Kenya Maritime Authority as Port State Control Inspector. My job is to check or to inspect all the ships that come into the port of Mombasa. And once a ship has arrived in the port and is secured alongside the quay, I go there to do the Port State Control Inspection. I first check the outside of the ship. That is, I check the hull, and I check to make sure that the mooring ropes are okay. And I also check to see that the vessel or the ship is not smoking on the funnel. Okay. Then I go around and I finish all the inspection outside. Then I come on board the ship and I register myself as a visitor at the gangway station. Then I go straight to the captain's office to ask him to give me permission to do the post-state control inspection. I do the physical inspection, which entails going down to the engine room. In fact, this is where we are now. Here we are in the control room, which is in the engine room. And I check here in the engine room. Then, three things that I check in the engine room, it is most importantly is to see if there's any leaks, if there's any water coming into the ship. So I go down to right to the bottom of the ship and check the bilges, the bilge wells they are called, in other words, to see if there's any oil and water. Yeah? That is very important, because if they have that, then you get pollution, because that will be pumped out and you pollute our environment. You put oil in the sea, which is not allowed. On the bridge, I check to make sure that the navigation systems, which is very important, that is the radars, the SAT, the steering wheel. If I find that the ship is not complying with the requirements of the inspection, we detain the ship.
Na mtazamaji, ili kufikia kiwango hicho cha ujuzi, basi kuna mafunzo maalum, na idadi ya Wakenya ambao wanajisajili kwa kozi za ubaharia na taaluma nyingine ambazo zinahusu kufanya kazi baharini inazidi kuongezeka humu nchini, huku wengi wakifuzu baada ya kupata shahada mbalimbali. Tangu kufunguliwa kwa chuo cha kutoa mafunzo hayo miaka 2 iliyopita, vijana wengi tu wamepata fursa ya kujisajili ili kupata mafunzo, huku nia ikiwa ni kupunguza idadi ya wataalamu wa masuala ya mabaharia ambapo wanakuwa wakitafuta mafunzo hayo nje ya nchi. Shule hii ya akademia inasimamiwa na mamlaka ya masuala ya bahari Mombasa KMA, na hata hivyo wanaohitaji mafunzo ya kina zaidi kama ya nahodha huwa sharti watafuta mafunzo ya ziada nje ya nchi, huku Kenya ikitarajia kujumuisha mafunzo hayo katika chuo hiki karibuni. When the MSC signed a contract with the government of Kenya last year, but within 1 year we had more than 500 Kenyans getting employed on board MSC ships. So you find that if Bandari Maritime Academy continues to offer the training as they are, we'll continue getting Kenyans employed. This December, between now and December, we have about 20 cadets already interviewed by MSC, and they're getting ready to board ships between March and April 2021. Ideally, if you are lucky enough as we are to have found yourself being a coastal state, we ought to have introduced the issues of the marine and maritime right from at primary level, secondary, university, so that at this point in time, when we're talking about the blue economy, they will be having a lot of people who have a lot of knowledge about the sector and are able to interact with it quite effectively. Mwapo ungependa kufanya kozi hizo, basi habari ndio hiyo, unaweza kujisajili kutoka hapa katika jarida la bahari katika bandari ya Mombasa. Tunaenda mapumzikoni, lakini NTV Weekend inarejea. Nestle Nunkid 4 helps build a strong foundation for your growing child. Nestle Nunkid 4, our best for you. Geisha shea butter and honey, made with the goodness of shea butter to moisturize dry skin. Be strong and last long. You have worked so hard. Now your project is nearing completion. You now need to crown your labor. For over 50 years, East African Cables has been a premier manufacturer of high-quality electrical cables, manufactured to international standards for the region, giving you the reliability and safety you deserve. We manufacture an extensive range of power cables for applications in domestic and industrial wiring. Our work speaks for itself. Get in touch. Let's talk cables. Kumbuka, wire see wire. East African Cables, connecting lives. This looks different. It is. See for yourself. Okay, so it's a photo. Look closer. Photos within photos. What about video? 8K video. Beyond cinema quality. So you can pull portrait quality photos straight from video. But will it last the whole trip? Battery for the whole trip and the way back. This is different. Told you. Na mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kutegea NTV Weekend. Tunarejea kuendelea na jarida letu la bahari nikiwa hapa ndani ya mashua inaitwa Nahodha 2 hapa katika bandari ya Mombasa. Tunaendelea kukupasha kutoka upande huu. Wengi hupenda sana kutembelea maeneo ya pwani, hasa Mombasa, kutokana na vyakula vyake vya kusifika. Na wageni wengi wanapozuru miji ya pwani, vyakula huwa ni miongoni mwa masuala ambayo huwavutia wengi, kuanzia aina za samaki na mapishi tofauti miongoni mwa mapochopocho mengine. Mwanahabari wetu Fatuma Bugu alitembelea baadhi ya mikahawa ya maeneo haya na kuandaa taarifa ifuatayo. Sisi hoteli yetu hapa tuna specialize sana na vyakula vya Kiswahili, hasa vya kinyumbani. Vyakula vya utamaduni kama biriani ya samaki, kupika vitu vya seafood kama pweza, ngisi, viazi vya nazi, wali, mboga. Samaki ni chakula ambacho chaendana sana na nazi ama tui, ile maziwa ya nazi. Sasa sisi huwa sana tukipika biriani yetu tunatia na nazi ndani yake
inatofautisha ladha na upishi mwingine. Na jina yetu niliwaza. Sasa wenyewe wakitoka hapa wanasema kweli tumeliwazika na hiyo chakula. Kuku wengi siku hizi wanafugwa kwa kemikali nyingi, na nyama pia si rahisi kupata nyama fresh. Lakini kwa samaki mtu, hata client wetu anayakini kwa ile chakula ni fresh. Bei zetu haziko zaidi ya 500. Biriani yetu ya samaki ni 400 shillings. Na tunatumia samaki wa jodari ambao watu wote wanajua kama jodari ndio samaki ghali zaidi katika seafood. Na pia sisi tuko na menu speciality ambao kama siku za Jumamosi we cook a lot of seafood. Tunapika masala pweza, tunapika pweza wa nazi, vyakula ambavyo yani ni mtu akitamani ni mpaka apike ndani ya nyumba, la sivyo mali kwingine hawezi kupata. Upande wa breakfast kuna snacks tofauti, kuna viazi, bajia, sambusa, kababu, katlesi, kuna maini, kuna chapati, soup. Zote hizo zinapatikana wakati wa breakfast. Mahamri pia, kuna marage ya nazi, mchicha wa nazi, kuna samaki wa nazi, kuna ndizi za tamu ambazo tunaziita ndizi za kiume. Katika vinywaji maarufu hapa mjini Mombasa kuna juisi ya miwa, kuna maji ya madafu, juisi ya ukwaju, Vitoria, mabungo. Kwa wageni wanaozuru mkoa wa Pwani, vinywaji vinavyotokana na ukwaju, limau na majani ya nanaa ndio mpango mzima. Anytime unapokuja tuko na juisi ya ukwaju. Juisi ya ukwaju ni kiburudisho thabiti kwa jua kali ambalo liko Mombasa. Tuko na lemon and mint, a drink which is very famous in Mombasa now because iko na health benefits nyingi. Ndimu iko na vitamin C ambayo ina boost immunity ya mtu, na ile mint kwa Kiswahili tunaita majani ya nanaa. Ile inaleta coolness kwenye mwili, inatoa bloating. Sasa sisi tuko na a drink ambayo sahihi ni very useful kwa mwili wa mwanadamu, inaitwa turmeric latte. Ni maziwa ambayo imechanganywa na manjano na baadhi ya spices ambazo zinaleta health benefits. Ina boost immunity ya watu, hasa watu wazima, na hata vijana wengine wanapenda kunywa because we want to fight against the coronavirus. 90% of the customers ni wabara. 90%. Hata ukiangalia sasa hii mostly utaona ni wabara. Na mtazamaji, ndio hivyo basi, karibu Pwani, vyote hivyo vikiwepo sidhani tutarejea Nairobi tena. Matobosha umeyajaribu. Ndio hivyo basi, vyakula vya huko Pwani, na kama nilivyokudokezea awali, hapa katika bandari hii nyuma yangu ndipo zinapoegeshwa meli katika gati. Basi sio nahodha yeyote ambaye anaweza kufanya hivyo. Na je, wajua kwamba nahodha anayesafiri na meli siye anayeegesha anapofika bandarini? Nilitangamana na baadhi ya manahodha wa meli kutathmini wanavyoendesha shughuli za kupokea meli za kigeni zinapofika katika bandari ya Mombasa, na ni kazi ambayo wameizoea, lakini ina hatari zake, kwani manahodha hawa hupanda na kushuka meli hiyo ikiwa katika eneo la maji makuu ambapo bahari ina kina cha zaidi ya kilomita 2. Hapa ni bandarini Mombasa zinapotia nanga meli za abiria na mizigo. Sehemu inapoegeshwa meli huitwa gati au berth kwa kimombo. Hapa kuna gati 21 kumaanisha kuwa meli 21 zinaweza kutia nanga kwa wakati mmoja. Mnara huu wa mawasiliano maarufu control tower hutumika na wanaotoa maelekezo kwa meli zinazoingia na kutoka katika bandari hii ili kuhakikisha hakuna ajali ya meli. Shughuli ya kuingiza na kuondoa meli bandarini sio kazi rahisi, na ndiposa ni sharti manahodha wa humu nchini wanaolifahamu vyema eneo hili la bandari kuzipokea meli zote za kigeni zinapoingia na kuziondoa zinapoondoka katika eneo hili la takriban kilomita 5. Boti hizi za kipekee ndizo hutumika kumbeba nahodha kumpeleka hadi katika eneo la maji makuu kuipokea meli inayokaribia kufika bandarini. Nahodha wanaoziendesha mashua hizi hujiandaa baada ya kupokea mawasiliano kuwa meli hiyo imekaribia kiingilio cha bandari. Tangin barrier. Tuliandamana na nahodha William Ruto ambaye pia ni mkuu wa operesheni za hapa kwenda kuipokea meli iliyokuwa inastahili kuingia bandarini. Athman Berenge, nahodha wa boti hii kwa miaka 25, akiandamana na mabaharia wawili na wahandisi wawili, walikuwa na jukumu kuhakikisha nahodha William
anaifikia meli hiyo ya MP Brown Monrovia iliyokuwa inawasili na mizigo kutoka milki za Kiarabu. Tulikuta meli hiyo takriban kilomita 5 ndani ya bahari. Ni shughuli inayohitaji umakinifu, ujasiri na ustadi mkubwa. Huwa ni sharti mashua igusane na meli kabisa ili mabaharia wamsaidia nahodha kupanda kwa ngazi ya kamba ili aingie kwenye meli yenye urefu wa takriban mita 15. Baada ya kumfikisha nahodha William salama, tulipata mawasiliano kuwa kuna meli ya mizigo iliyokuwa inaondoka katika bandari ya Mombasa baada ya kupakua shehena ya nyaya. Nahodha wetu Athman Berenge alibadili mkondo kuelekea ilipo meli hiyo kwa jina Pangeo Monrovia ili kumchukua nahodha aliyekuwa anaiondoa bandarini. Meli hii imetoka kupakua mizigo katika bandari hapa Mombasa na tayari tumeifuata kwa takriban maili 2 hivi. Na tutakapokuwa tumefika kama mwendo wa maili kama 3 hivi, basi yule nahodha ambaye anaiendesha atakuwa akiokolewa ama akiondolewa kwa kutumia mashua hii ndogo hapa ambayo itamtoa katika meli hiyo ili meli iendelee na safari. Sasa tunaelezwa inaelekea katika maeneo ya Pakistan. Baada ya kumpokea nahodha huyo Abdulaziz Mzee, safari ilianza kumpeleka katika upande wa pili wa bahari. Okay, can see you. Coming for you now. Ili kuipokea meli nyingine ya uvuvi kutoka Ushelisheli kwa jina Intertuna Trace Port Victoria ili ailete kutia nanga Mombasa. Pilotage is local knowledge. Yeah, they are deep sea captains, but to bring the ship in, there is a local knowledge. There is current, there is wind and tide, location of the berths to know where they are going. So it's a local knowledge. Mawasiliano kati ya manahodha wa vyombo vyote huwa kabambe ili kuhakikisha kila kitu kishwari. Turn to port. Leo kuna meli nyingi zinazosubiri kupokelewa na sasa ni ziara ya 4 tumeandamana na Athman Berenge kumpeleka nahodha Abdulaziz Mzee kuipokea meli ya shehena inayoingia nchini kutoka Uhispania. Matairi yaliyowekwa kuzingira boti hii husaidia kupunguza athari ya dhoruba ya mgusano wa vyombo hivi, kwani huwa vinagusana vikiwa kwenye mwendo. Berenge anatueleza sharti kasi ya mashua ioane na kasi ya meli ambayo wakati huu angalau huwa ni mwendo wa kati ya kilomita 15 na kilomita 25 kwa saa, maarufu kwa vipimo kamili 10 nautical miles. Manake nikisala alongside wale mabaharia wakishika ile man rope, inaitwa man rope ile kamba za mbele. Moja akishika mbele, moja akishika nyuma, ile ngazi pilot ukimbia nao kama mtoto. Kuna siku za hatari kama wakati wa kusi kuanzia mwezi Mei ambapo bahari huwa imechafuka na shughuli ya kumsaidia nahodha kupanda huwa sio rahisi kutokana na mawimbi makali. Ndiposo wanasema bahari shwari haitoi wana maji stadi. Kuna nahodha aliyewahi kupoteza maisha takriban miaka 30 iliyopita alipokuwa katika shughuli za kuipokea meli. It is a wood and it is a dangerous job, you see. The weather, sometimes this is a mechanical hoist. You can have some failures. When you are putting your weight on the ladder, then it just suddenly falls down and drops you into the sea. It is a fatal job, yeah. Kwa siku kati ya meli 12 na 17 hupokelewa katika bandari hii, na hivyo Athman Berenge hulazimika kuwa tayari wakati wote anaposhika zamu. Kwa kuwa muda wao mwingi huwa kwenye mashua hii, huwa wana sehemu za kulala na hata kupikia ili iwapo watakaa baharini kwa muda mrefu hawatakosa chochote cha msingi. Na meli hizo hufika wakati wowote, hata sasa nyakati za usiku tunaweza kupata meli yote ikifika, maana lile daraja la watu kuvuka lile la kuelea pale kivukoni Likoni walinaondolewa mwendo wa saa 1 usiku ili meli ziendelee na safari. Kwa hivyo kiwasili tukiendelea mtapata kuiona. Tuangazie mengine katika maeneo mengine ya nchi ambapo hata kabla ya chanjo ya corona kuanza kutolewa kwa wananchi wa kawaida tayari kumeanza kuibuka upinzani kutoka kwa baadhi ya watu, huku mhubiri mmoja mjini Busia akiwataka wafuasi wake kukataa chanjo hiyo. Ruth Sarmui na taarifa hiyo na nyingine kutoka maeneo tofauti nchini katika mseto wa matukio majimboni. Mhubiri aliyeonya familia na wafuasi wake kutojisajili kupata huduma namba mwaka wa 2019 kwa madai kuwa nambari hiyo inahusika na nguvu za shetani, sasa anawaonya Wakenya kutochukua chanjo ya maradhi ya corona.
mass vaccinations. Peter Luhenge mwenye miaka 60 anasema kuwa chanjo hicho ni kinyume cha mapenzi ya Mungu kwani itasababisha madhara mwilini. Mwaka 2019, Luhenge alilazimika kujificha katika kisiwa kimoja ziwani Victoria hadi zoezi la usajili wa huduma namba ulipomalizika. Sasa anawataka Wakenya kufanya utafiti zaidi dhidi ya chanjo ya corona kabla ya kuitumia. Wakati huo huo, makahaba wa kulipwa katika kaunti hiyo ya Busia wanaomba serikali kuwapa kipaumbele katika utoaji wa chanjo ya maradhi ya corona. Wakizungumza katika kituo cha polisi cha Nambale katika zoezi la uhamasishaji chini ya mpango wao kurudisha kwa jamii, wanasema kuwa kazi yao inawaweka katika hatari ya kuambukizwa COVID-19. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la makazi la Chepchoina katika mipaka ya kaunti za Pokot Magharibi na Trans Nzoia baada ya familia 200 kufurushwa na maafisa wa usalama. Hii inafuatia mzozo wa muda mrefu kati ya maskwota waliotengewa ardhi na mamlaka ya maendeleo ya kilimo na serikali. Wakazi hao sasa wanashutumu serikali kwa kuondoa katika ardhi hiyo licha ya kuwepo na maagizo kadhaa ya koti kuzuia kuondolewa kwao. Viongozi wa kidini pamoja na wale wa kisiasa katika eneo bunge la Molo sasa wanaitaka serikali kuchunguza viini vya visa vya mauaji ambavyo vimekuwa vikiongezeka katika eneo hilo. Wakizungumza katika mazishi ya mama na mwanawe waliofariki baada ya kujirusha katika bwawa moja mjini Molo, wameomba serikali kufungua vituo vya ushauri kushughulikia masuala hayo. Tangu Januari mwaka huu, takriban visa 10 vya vifo vimeripotiwa katika eneo bunge hilo, mojawapo ikiwa ni mwanafunzi wa miaka 17 aliyejiua. Zaidi ya wanabiashara 100 katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga wameandamana wakitaka serikali kuwapa makazi mapya. Hii ni baada ya kufurushwa kutoka makao yao ya muda mrefu. Metropoli ya Nairobi inapanga kujenga barabara katika eneo wanakofanyia biashara na sasa wanataka eneo mbadala lenye usalama na uwezo wa kuwavutia wateja. Na tulikuwa na soko pale na tukasukumwa mpaka wakaweka ukuta. Tulikuwa na soko na wakatufukuza, wakatusukuma ukuta ikawekwa hapo. Ruth Sarmui, NTV. Na mtazamaji, kama nahodha wako katika jarida hili la bahari na liegesha kidogo tu, tunarejea kuendelea na safari yetu, usiondoke. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Nestle Nunkid 4 helps build a strong foundation for your growing child. Nestle Nunkid 4, our best for you. Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na corona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 huzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize, na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. My darlings, my love will protect you from everything, visible and invisible. We might not always have plenty, but we will always have enough. And whatever Mama touches will magically turn into more for you. Just one capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Today tastes like a Sunday barbecue. And it never tasted this good.
Karibu tena mtazamaji, tuendelee na safari yetu. Tungali hapa kwenye mashua hii ya nahodha tu, tukiwa tumevalia magwanda ya nahodha au captain wa meli, manake tunakuletea taarifa hizi kutoka bandarini. Tukisonga mbele na safari yetu, ni kuwa serikali kuu ikishirikiana na ile ya kaunti ya Nairobi zimeongeza kasi ya kutatua matatizo ya maji safi ya kunywa pamoja na uondoshaji wa maji taka kwa wakazi wa kaunti hii. Taarifa hii maalum inaonyesha yaliyofanywa hadi sasa na changamoto zilizopo. Jiji la Nairobi katika miaka ya hapo awali lilitambulika kama eneo lenye mazingira safi na ya kuvutia. Muundo wa jiji unatarajiwa kuwafaa wakazi wote na kuhakikisha usafiri hasa unawezekana bila ya changamoto za aina yeyote. Mradi huu hasa unatarajia kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji na kuleta hali ya usawa barabarani. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka wa 2019, jiji hili kuu liliripotiwa kuwa na idadi ya watu milioni 4.3 ambao ni wakazi wake, huku familia milioni 1.4 zikiishi Nairobi. Hali hii ni tofauti na jinsi mambo yalivyokuwa mwaka wa 1963, punde tu baada ya taifa kupata uhuru wake. Wakati huo familia 1361 zilikuwa na makazi yake Nairobi. Ukuaji wa idadi ya watu huku miundo misingi kisalia vile ilivyokuwa miongo mitano iliyopita umeathiri hali ya maisha jijini. Kutokana na hali hii, upatikanaji wa maji safi umekuwa nadra jijini, huku maji taka yakisambaa kote, wakati mwingine kutokana na mabomba ya maji kuziba au kupasuka. Ili kuboresha hali ya maisha, serikali inaendeleza miradi ya kupanua miundo misingi kama barabara juu ya ardhi. Mradi wa uboreshaji jiji la Nairobi uliozinduliwa na Rais Kenyatta mnamo mwaka 2017 unaazimia kati ya masuala mengine kuboresha usambazaji wa maji safi katika kila nyumba Nairobi, huku maji taka yakisafirishwa katika njia bora zaidi ili kuhakikisha hali ya afya ya wakazi inadumishwa. Aidha, mradi huu unatarajia kuongeza idadi ya vyoo hasa katika vitongoji duni na kuhakikisha kwamba mpango wa mabomba ya maji taka unafanya kazi vyema. Kampuni ya Athi Water Works kwa ushirikiano na washikadau wengine ina mipango ya kutatua swala la matatizo ya maji taka yanayomwagika pasipofaa. One of the major components of this program was to fix broken sewer lines. Kabla ya kuzinduliwa kwa mradi huu wa Nairobi Water Regeneration, jiji la Nairobi lilitegemea 46% pekee ya mabomba ya maji taka, huku kiwango hiki kikiongezeka na 2%. Usimamizi wa mradi huu unatarajia kwamba 52% iliyosalia itashughulikiwa hivi karibuni. At the end of this program, we may be able to reach about 65%, and ultimately by about the year 2030, we may be able to cover about 80% with the enhanced financing. Mojawapo ya changamoto ni uwezo wa jiji kusafisha maji taka ili kuwezesha wakazi kuyatumia katika kazi nyinginezo. Within the city, we have two main wastewater treatment plants, Kariobangi wastewater treatment plant that accommodates about 32,000 cubic meters per day, and the Dollar Estate wastewater treatment plant that is popularly known as Luai, that is able to treat about 210,000 cubic meters per day. Mradi wa uboreshaji jiji, maji taka na hali ya usafi jijini. Ekari 4,000 za ardhi mtaani Dandora zilizonyakuliwa zimerejeshwa serikalini ili kupanua mradi huu. Vile imebrokiwa wakati wa 1993 ikakufia hapo, sababu kila mtu alikuja anakuja na gonga. The end of the day ika collapse. Vile ime collapse, sasa ikakuwa mpaka watu watafuta njia mbadala. Encroachment, particularly on the riparian land, continues to be one of the big challenges that we come across as we move to implement this project. I'm reminded of several cases where we have been taken to court by residents who moved to riparian land, which land in itself is public land. For now, we have partnered with our development partners, the African Development Bank and the French Development Bank. We have in place about, under the two programs, we have 20 billion this financial year to be able also to boost the efforts that we are doing
and connect many more people and improve on the sewerage infrastructure. Wizara ya Maji kwa ushirikiano na kampuni ya Athi Waterworks na washikadau wengine inatarajia kuhakikisha kwamba Kenya inajiunga na mataifa mengine duniani kutimiza ruwaza na malengo ya usambazaji maji safi ifikiapo mwaka wa 2030. Family is working together today. It is creating opportunities for a lifetime of happiness. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up. But now, I've created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes, and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please! Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big, meaty taste. Karibu tena mtazamaji, jahazi letu lingali kwenye safari hii ya NTV Weekend. Nyuma yangu kama unavyoona pale kuna mashua ambayo yanajiandaa katika shughuli ya kuisaidia meli kuegeshwa, meli ambayo inatarajiwa kufika hapa wakati wowote. Lakini mbali nao kuna mengine mengi ambayo yanaendelea nchini, ambapo wakazi wa Kamutonga, eneo bunge la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, wanalalamikia matatizo ya upungufu wa maji katika eneo hilo, huku wakilazimika kutembea zaidi ya kilomita 50 ili kutafuta maji. Baadhi wanasema kwamba wamelazimika kunywa maji machafu kutoka kwenye bwawa, kama ambavyo natufahamisha Bill Otieno. Takriban kilomita 20 kutoka mji wa Mwatate ni kijiji cha Kamtonga. Hapa kadhia ya ukosefu wa maji safi si jambo geni.
Wenyeji hulazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta angalau tone la maji, hali iliyolazimu baadhi kutumia bwawa hili ambalo pia linatumika na wanyama, jambo linalohatarisha afya yao. Yale maji tunatumia maji ya ziwa ambao tunakunywa na mbwa pale, wanyama wako pale. Hata si maji, hata tukitoa wanyama wa sehemu zingine waletwa pale hawezi tumia, na ndio maji tunatumia. Tunashangaa tuko Kenya gani? Kwa karibu ni ziwa, unaweza tumia kama kilomita 20 kwenda na kurudi. Na kwa mama kama mimi, hayo maji naenda kubeba kwa kichwa. Na niko na watoto kama 5. Hayo maji nitakunywa, na kuna ng'ombe pale, itabidi nichote maji nilete, alafu nifungulie tena mifugo nipeleke. Kwa hivyo ni shida ambayo tunataka gavana wetu aweze kusikia kilio na ajiulize kama gavana analekea kumaliza miaka 5. Kwa miaka 5 hiyo zile pesa zote amekuwa akipata. Kamtonga ni sehemu moja katika zile sehemu ambazo anaongoza. Sasa mitungi 3 hiyo, yani nile umejibana kabisa. Sasa nikienda na mtungi mmoja, hebu fikiria, huo mtungi mmoja hao watoto wangu wataoga na wakule na nipike. Na mbunge yeye anafungua shawa. Kwa mujibu wa serikali ya Taita Taveta, mnamo mwaka 2018, serikali ilinunua mashine ya kuchimba visima vya maji ili kusaidia sehemu zinazoathirika na uhaba wa maji. Na kwa sasa wameshirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu kwa madhumuni ya kusambaza maji safi kwa maeneo yenye uhaba wa maji ifikapo mwezi Aprili. Bilotieno, NTV, Taita Taveta. Na kama nahodha aliye baharini, sasa nawakabidhi kwa nahodha aliye katika nchi kavu, Yoshua Makori, wafahamisha yanayojiri viwanjani, kisha tutarejea. Dunde viwanjani sasa haraka upesi, wananiita Yoshua Makori. KCB imengatua AFC Leopards kutoka nafasi ya pili kwenye jedwali la ligi kuu ya kandanda humu nchini iliponyuka mabingwa tetezi Gor Mahia mabao 2-0 uwanjani Kasarani. Mabao ya wanabenki yalitiwa kimiani na Dani Simeyo kunako dakika ya 74 na Victor Mondi dakika 85 kupitia mkwaju wa penalty. KCB iko katika nafasi hiyo ikiwa ni ya pili, alama zake ni 29, 6 nyuma ya Tusker iliyo kileleni na alama 35. Kogalo ni ya 13 na alama 16. Wakati huo masaibu ya Mathare United yaliendelea baada ya kushindwa mabao 2-1 na Kakamega Homeboyz ugani Kasarani Annex. Sasa Mathare ingali inakabiliwa na tishio la kushushwa daraja, kwani iko katika nafasi ya 17 na alama 9, 3 mbele ya Zoo inayovuta mkia na alama 6 pekee. Homeboyz ni ya 10 na alama 18. Shirika la Dada Digital limeandaa mchuano wa kandanda wa kinadada katika uwanja wa Mbulbul katika kaunti ya Kajiado kabla ya dunia kuadhimisha siku ya wanawake duniani rasmi hapo kesho. Mchuano huu ulijumuisha jumla ya timu 6 kutoka kaunti ndogo ya Kajiado Kaskazini. Dhamira kuu ya mchuano wenyewe ni kuihamasisha jamii kuhusu mimba za mapema kwa kinadada matineja. Aidha, mchuano huu ni wa kugundua na kuwakuza wachezaji wanaoibuka mashinani. Washindi watatuzwa kombe sare hapo kesho ama sare hapo kesho wakati wa shughuli hii ambayo itafanyika huko Mbulbul. Kujumuika na akina mama kusherehekea International Women's Day kwa different activities. One of them ni sports ambaye tumesponsor kama kampuni ya kwamba tu celebrate akina mama ambaye kwa mara mingi wako nyumbani na kazi nyingi. Inawasaidia kwa sababu kuna wasichana ambao wanatumia hizi madawa. Sasa leo tuko hapa sote tuweze kucheza na kuungana kama madada. London FC ndio mabingwa mchuano wa wachezaji 5 kila upande wa kampuni ya kamari ya Odibet makala ya mwaka huu ya kaunti ya Nakuru. London ilinyuka Afrohemian Stars mabao 2-0 katika finali. Kutokana na ushindi huu, London ilituzwa shilingi 100,000. Waliokuwa mabingwa tetezi Mamba Mentality walitema nje mapema katika raundi ya 16 bora baada ya kulazwa bao 1-0 na Afrohemian. Odibet ambayo inashirikiana na shirikisho la kandanda humu nchini FKF kukuza talanta mashinani imekuwa ikiendesha kampeni yake katika kaunti mbalimbali humu nchini.
Shirikisho la volleyball humo nchini limeanza mikakati kabambe ya kugundua na kukuza vipaji katika eneo la Mlima Kenya. Mikakati hiyo ni ya kulirejeshea eneo la Mlima Kenya, hasa kaunti ya Nyeri, fahari yake ya kuwa na wachezaji bora. Itakumbuka kwamba miaka ya 80 wachezaji mahiri walitoka hapa, huku wengi wao wakiunda timu ya taifa ya wanaume. Akizungumza katika mchuano wa Kieni Mashariki uliojumuisha timu 16 za wanaume na 8 za wanawake, katibu wa eneo la Badea Boniface Mwangi alitoa hakikisho la kuimarisha volleyball mashinani. Nayo NTV itaanza kupeperusha rasmi ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani NBA hii leo usiku. Mechi ambayo inajumuisha wachezaji nyota na ambayo huchezwa katikati ya msimu ndiye itafungua pazia ya ligi hiyo hapa NTV. Timu ya LeBron itachuana na timu ya Durant katika mechi ya 70 ya NBA All Stars kuanzia saa 8:30 usiku wa manane. NTV itapeperusha mechi zaidi ya 25 mubashara katika raundi ya pili, awamu ya mchujo na fainali ya ligi hii maarufu duniani. A lot of money at stake for both as Leonard hits his third three of this first quarter. He gets those big hands on it, it's a wrap, especially around that basket area. Kuhusu ligi kuu ya Uingereza ni kwamba vinara Manchester City wanapambana na mahasimu wao wa tangu jadi tena wa jiji moja la Manchester, ambao ni Manchester United uwanjani Etihad. Mechi ambayo tayari imekwisha kuanza na mapema leo Liverpool, mabingwa tetezi, wamelazwa 1-0 na Fulham katika mechi ambayo ilikuwa Anfield. Haraka upesi na kuibia siri kwamba katika maisha hata ukifanya mambo mazuri kiasi gani, huwa mara nyingi watu hawasemi. Mwanadamu hawezi kukuambia, lakini unapokosea tu ndio utajua kweli walikuwa wanaangalia. Niita mwana sport niridhie matokeo usiku mwanana. Sasa nakwenda moja kwa moja hadi kaunti 001. Na mtazamaji, ndivyo basi tumefikia mwisho wa jarida letu la bahari hapa kutoka katika bandari ya Mombasa. Tunasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya manahodha wenza Kaltun, Jama na Makori, nasema shukrani kwa kuwa nasi. Nami hapa natamatisha pia kwa niaba ya kikosi kizima tulichonacho hapa ambacho kimefanikisha jarida hili la bahari, kujifunza mengi tu kutoka hapa kwenye bandari hii ya Mombasa, kwa wenyeji wake KMA ambao ndio wamekuwa wenyeji watu hapa kwa shughuli ambazo tumefanya, na ndiposa nimevaa magwanda haya ya nahodha. Nimepata mafunzo kiasi kuhusiana na kazi hii. Kwa hivyo kama nahodha Daniel Mule, takuwa ni kuendelesha na safari yetu hadi wakati mwingine.